India was the richest country on the earth. Now chess, what you say, it was played as Chaturanga Ashtapada. See, now we claim we are scientists, but India has scientists in its history. All this Vedic era, if you see all the rishis, they designed and built aeroplanes, spaceships, utilized solar energy. Now we say solar fuel cells. Solar fuel cells, now we are speaking in this century. But they have utilized solar energy long back. After that, a simple reaction will give. After that, a simple reaction will give. All simple reactions will give Nobel Prizes. Be useful for the society. They are given Nobel Prizes. Who is this fellow? Who has invented ionization formula? Saha Institute. He has established Saha Institute of Nuclear Physics. See, Bose-Einstein theory. Actually, Einstein, everybody knows he is a great scientist, but our own fellow Bose, we don't know who has motivated Einstein. Subramanian Chandrasekhar, Vikram Sarabhai Space Research Center, he is a father of Indian space programs. Our missile man, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, what not we can see. Not only that, in chemistry particularly, those days without technology, they isolated several liquid solids and Garudam, what earlier they used to have. Now, if any snake bite is there, can anybody guarantee? The doctors. But those days antidotes were discovered. Rishi Valla has discovered Garudam. That worked as the antidote to death. Just for from a small leaf, a drop can break the dots. Simhagupta Putra Rasaratna Samcharya. He has made purification of mercury and other chemicals. Likewise, several discoveries were there. This I will skip. This is the award every Indian dreams for, every Indian scientist. What is that? What is the best award in this world? Best prize, highest rewarded prize, which was generated from dynamite, nitroglycerin. ఒక వ్యక్తి నైట్రోగ్లిజరిన్ కనుక్కుని దాంట్లో వచ్చిన $9 million those days has deposited for, what is that for? Nobel Prize. Nobel Prize. So, India got separating Indian Nobel Prize enti. What is that Indian Nobel Prize? Shanti Swarup Bhatnagar Award. This is the fellow on. He has credit of building national laboratories like IICT and other RRLs, regional research laboratories. This Hargovind Khurana also won Nobel Prize. Why all this science, all this chemistry? To fulfill the human needs, human requirements from time to time. What are the real human requirements? First, what we need is food. Where from we get food? Agriculture. How agriculture can be cultivated? See, suppose if a soil is virgin, you need not have any fertilizer or pesticide or fungicide, rodenticide, nothing is required. None of the agrochemicals are required. Whereas our soils are, most of our soils are exhausted soils. Now we may say that we are not using fertilizer, we are using biofertilizer. We may say that we are not using pesticide, we may say that we are using biopesticide. But whatever it is required with the advent of chemists. So, our requirements are food, energy, health and shelter. Chemistry plays a vital role in providing all these things. Food through agriculture. Plant requires some 17 elements for its growth. All the 17 elements can be supplemented from external source.
And then the crop can be protected by using agrochemicals, pesticide, fungicide, rodenticide. Likewise, nowadays we say biopesticides. Then energy. Energy can be natural, renewable and non-renewable. Nowadays we all fascinated with green energies. What are green energies? Green energies ఏమేమి ఉన్నాయి? Hydel, tidal, geothermal, solar, wind. Then polymers and then cosmetics, textiles, cosmetics, soaps and detergents. Soaps and detergents again there is a combination of hydrophilic and hydrophobic parts. Long chain carbon which is hydrophobic removes dust and grease, whereas ionic parts such as carboxylic acid it removes it goes along with water. That's why it is a combination of phase transfer catalyst. Phase transfer catalyst you know now, between it travels between aqueous and organic phase. It attracts the reagent from aqueous phase and takes to organic phase. Likewise, dust and grease are removed by soaps and detergents. But all these scientific advancements, we chemists claim we are great because of us everything is produced. But whereas other side, environmental people say that you are criminals, you are spoiling our food, you are spoiling our water, you are spoiling our air. Anything, whatever human requirement, everything is polluted. Yes, it is polluted. It is polluted. But we cannot go against nature. We have developed green chemistry, and through green chemistry we are controlling the damage. You are not completely producing. But by Party Anastas, green chemistry came up, and then using the 12 principles of green chemistry, we are making up the environment. But how beautiful earth is! It was beautiful. Now after this war, it will be less beautiful. One day or other day, earth has a danger from some asteroid. Something may hit the earth. What happens? If it hits earth, what happens? Earth, what is it is doing now? It is moving around and then around sun. Now what happens? Once a big force hits, but such a big threat, we have solution. Who is there to save us? We have a robot. One day or other day we can make a robot that it can guard entire earth. But pollution, no robot can guard. Nowadays you are seeing technology, smartness. Did anybody checked mosquito trappers? Our Andhra Pradesh government is installing mosquito trappers. Wherever mosquito is there, trap is kept, and lakhs of mosquitoes are coming inside and dying. This is smartness, new invention. How it is happening? You need to attract insect inside the machine so that it will be destroyed. Such a big threats can be handled with a small solution, whereas pollution has no small solution. Long-term strategies are required. So when pollution is left like that, earth will burn, and then melting of ice cap, rise in ocean level, land will be diminished, existence of species is already in danger. So to prepare smart materials, we have come from stone era. Those days, rubbing stones and getting fire and cooking. From that days, you have gone to smart materials. What are the smart cooking materials? Smart cooking materials ఏమున్నాయి మనకి? Air fryers, machines వచ్చాయి కదా అన్నిటికీ. Microwave ovens, thermal reactors,
So when you develop technology, along with technology, destruction also developed. There is a competition between construction and destruction. More the technology, more destruction. Nowadays, artificial intelligence, if it is used, for example, drone. You remember, our smartness is pronounced by our government of India through idea on the Operation Sindoor. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కి ఇరాన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి వాళ్ళ వల్ల కాట్లా, కానీ మనకు పాకిస్తాన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి 3 రోజుల్లో కొట్టాం. వాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్? బికాస్ ఆఫ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ. ఎనీబడి నోస్ ద టెక్నాలజీస్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? తెలుసా? ఆ డ్రోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై బెల్ అట్ నిమ్మకూరులో 2014లో మనం బెల్ కంపెనీ పెడితే ఆ కంపెనీలో తయారైన డ్రోన్సే మన యుద్ధంలో మేజర్ రోల్, కీ రోల్ ప్లే చేసేది. దట్ ఈస్ ద స్మార్ట్నెస్ వీ హావ్ డెవలప్డ్. డూ వీ రిక్వైర్ ఎయిర్ కండిషన్ బస్ స్టాప్? మేము చిన్నప్పుడు బడికి వెళ్ళాలంటే గొడ్డ సంచి పట్టుకుని చింత చెట్టు కింద, మామిడి చెట్టు కింద నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం. మీకేం కావాలి ఇప్పుడు? ఏసీ బస్ కావాలి. మళ్ళీ మధ్యలో ఎక్కడ ఆగితే ఏసీ బస్ స్టాండ్ కావాలి. డూ వీ రిక్వైర్? ఈజ్ ఇట్ నాట్ అగైన్స్ట్ ది నేచర్? అండ్ డూ యూ రిక్వైర్ దిస్? రిమూవ్ ట్రీ అండ్ పుట్ ఆర్టిఫిషియల్. వాట్ ఈస్ దట్? దిస్ ఈస్ ది స్మార్ట్ ఆక్సిజన్ జనరేటర్. ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది మన మొక్క బదులు దీని అన్నమాట. ఆక్సిజన్ జనరేటర్. ఆర్టిఫిషియల్ ట్రీ అంటాం. విచ్ ఈస్ బెటర్, ట్రీ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ట్రీ? బట్ what we are doing? We are buying artificial trees now. Or do we require a restaurant like this, destroying dolphins? Underwater restaurants. All these may provide facilities for enjoyment, it is okay, but for nature it is not okay. Smartness must be utilized, exploited for development, not for destruction. Now same drones from Iran, it is very difficult to handle by such an advanced country like United States. కానీ మన బెల్లు 3 రోజుల్లో సింధూర్, ఆపరేషన్ సింధూర్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్. మళ్ళీ శత్రువు మన వైపు చూడడానికి కూడా అవకాశం లేని విధంగా మన ఆర్మీ, రియల్లీ we should salute our army, national defense forces. So what has science given? Science has given quality of life is improved, better food, better health, better transport, better information, reasoning, understanding improved, improvement of cultural and civilized aspects. Science has given for food, fertilizer, storage facility, quality. Nowadays food can be stored at any length. ఉన్నాయి కదా, ఈ రోడ్ అంతా అయ్యే కదా, ఏటే కోల్డ్ స్టోరేజెస్. రేడియో వచ్చింది, ఫోన్ వచ్చింది, టీవీ వచ్చింది, ఇంటర్నెట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దిస్? యాపిల్ నుంచి వచ్చేసాడు. వాట్ ఈస్ దిస్? టెక్నాలజీ స్మార్ట్నెస్ పెరుగుతుంది. స్టీమ్ ఇంజన్స్, and then aerial age started with Wright brothers. A cycle shop fellow made us to travel long distance. Electricity, Faraday. This is the fellow who could give proteins to everybody. What is that? Milk, pasteurization. Whatever milk is produced, it can be stored for long time. Pasteurization, Louis. He has invented several other things. This is the man who has created his wealth
to Nobel Prize, Alfred Nobel. He has invented dynamite, nitroglycerin. From there 9 million fund is. She's a great lady. Mary Curie. Number of Nobel Prizes. Polonium, radium, Fleming, antibiotics, penicillin. What is antibiotic? Degree students ఉన్నారు ఇక్కడ అందరూ పీజీ వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ పీజీ స్టూడెంట్స్ చెప్పాలిగా యాంటీబయాటిక్. There are 4 kinds of antibiotics. This is the incidental discovery, one of the incidental discovery. Penicillin, aminoglycoside antibiotics, chloramphenicals, tetracyclines. So an antibiotic is a species originated from microorganism which can neither inhibit or destroy the growth of other microorganisms in high dilution. Is another Nobel Prize. This is very interesting, which has changed the face of biology. Watson Crick, double helical structure of DNA. Woodward and Robinson, both of them, they discovered, they synthesized all the molecules available on this earth. They made any heterocycle, you cannot escape from their methodology. This is a H.C. Brown hydroboration, boron chemistry. See what are the changes of technology. Edward Jenner made a discovery of vaccine. First vaccine discovered by Edward Jenner. And then Fleming incidentally discovered antibiotic. This Martin discovered anesthesia. Operation surgery. All these has given lots of technology. I మూడు ఉపయోగం కదా, ఇది ఉపయోగమేనా? క్లోనింగ్, డాలీ క్లోనింగ్ చేశారు. ఇప్పుడంతా స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఏరియాస్. See, urea, this is the first synthesis made from lead cyanide to ammonium cyanide and then cyanic acid and then urea and then tristearine and then number of its derivatives, and this is the origin of this is the color, origin of color, indigo tint. This is a first discovery. Instead of synthesizing phenyl, it became mauve color protection. And then Parcher's concept of enantiomerism. Nowadays drugs you have D-isomer and L-isomer, DL racemic mixtures. In future you cannot use single isomer drugs, need to be produced. This is a lock and key model. Emily Fisher, he has made synthesis of glucose, fructose, mannose starting from glycerol. Purine was first coined by him and dipeptide was synthesized. He has invented a lock and key model which shows right drug for the right receptor. ఏ తాళం తీయాలంటే దానికి సంబంధించిన తాళం చెవి ఉండాలని, అలాగే ఏ డ్రగ్ కి ఏ రిసెప్టర్ కి దానికి పర్టికులర్ డ్రగ్ ఉండాలి. Logic of chemical synthesis started with this is a disconnection approach, retrosynthetic analysis. This is such a big molecule with 32 steps can be synthesized in a single step by double Mannich reaction. If you take Mannich reaction, top side one Mannich reaction, bottom side one Mannich reaction. Robinson made it by a single step. 32 steps ante 1 year padutadi manaki.
అలాంటిది 5 minutes. Just turn in a. This is the best side, Novakram. This is the most favorable mukti moksham antaru kada. ఎవరికి ఎవరి మీద కోపం వచ్చినా మోక్షానికి మంచి మార్గం ఎంట్రీ. ఇది సింప్లీ డీల్సాల్ రియాక్షన్. A diene reacts with dienophile means hex reacts with hex అంటే hexachloro pentadiene reacts with pentadiene to give adduct which on epoxidation gives endrine. There are several isomers dieldrine, aldrine, but this is most powerful and most easiest way to pass away. And Professor Vishwaswara was speaking about honey. The structure of honey. This is the structure of honey. తేనె ఎందుకు అంత తీగా ఉంటుందంటే కీటో ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ యాసిడ్ అది. కీటో ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్. That's why that sweetness comes. It is not because of glucose. And is it different from sugar moiety like saccharin? This is a polymer, polyester. These are all smart materials only. Nylon 6. Nylon 6. This is what we use. What is this? Dosha pan. Tetrafluoroethylene, Teflon, non-sticky material. This is a polyvinyl chloride, polyacrylonitrile. These are the polyacrylonitrile. Polystyrene products, polybutadiene. These are the polyrubber products. These are the rubber trees produce rubber. This is the structure of soap. Why cleansing action of soap works out? Soap ఎలా శుభ్రం చేస్తుంది? ఈ లాంగ్ చైన్ ఉంది కదా, లాంగ్ చైన్. ఇది ఆర్గానిక్ కాబట్టి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ లైక్ డిజాల్స్ లైక్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ పట్టుకుంటుంది. ఈ అయానిక్ పార్ట్ ఉంది కదా, వాటర్ లో కలగడానికి ట్రై చేస్తుంది. వాటర్ తో వాష్ చేసినప్పుడు ఈ అయానిక్ పార్ట్ తో పాటు ఈ లాంగ్ చైన్ కూడా వెళ్తుంది. దాంతో పాటు డస్ట్ గ్రీజ్ కూడా పోతుంది. దిస్ ఇస్ జాస్మిన్. జాస్మిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మల్లెపూ. దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఇస్ ఆస్పిరిన్. హార్ట్ అటాక్ కి బ్లడ్ థిన్నర్, బెస్ట్ బ్లడ్ థిన్నర్. దిస్ ఇస్ పారాసిటమాల్. Ibuprofen. This is ranitidine. This is aspartame. He was speaking about diabetics. This is one of the best. This is Viagra. This is one of the Nobel Prize reaction. Grignard. Organomagnesium halide. Organohalides reacts with magnesium metal to give organomagnesium halide. That is called Grignard reagent. Grignard can convert carbonyls to alcohols, which was given Nobel Prize. This is another Diels-Alder reaction. PG students అల్లరి చేస్తే మధ్యలో లేపు క్వశ్చన్ వేస్తాం. Diels-Alder reaction. This is Friedel-Crafts alkylation, acylation. This is Reformsky reaction. Reforms alpha ester reacts with zinc. Alpha ester reacts with zinc to give zinc enolate anion, which reacts with carbonyl compounds to give beta hydroxy ester. Preserving functionality with Grignard is not possible. That's why it is made with zinc. A Wittig reaction, wherever carbonyl is there, you can place C double bond O can be converted to C double bond C. And then C double bond C can also be converted to C double bond O. How is it? ఎవరున్నారు ఎంఎస్సి ఆర్గానిక్ వాళ్ళు?
పిల్లలు అలర్ చేయకుండా ఉండాలని మధ్యలో క్వశ్చన్ వేయాలి. సి డబుల్ బాండ్ ఓని సి డబుల్ బాండ్ సి చేస్తాం. ఎలా చేస్తాం? విట్టిక్ రియాక్షన్ ఆల్కైల్ ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫోరేన్స్. బట్ రివర్స్ ఎలా చేస్తాం? సి డబుల్ బాండ్ సి తీసుకుని సి డబుల్ బాండ్ ఓ చేయాలి. ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ సిఎస్ఆర్ రాసే వాళ్ళకి. ఇదైనా వస్తుంది, అదైనా వస్తుంది. సి డబుల్ బాండ్ ఓ నుంచి సి డబుల్ బాండ్ సి విట్టిక్, సి డబుల్ బాండ్ సి నుంచి ఓజోనాలిసిస్ ఓజోన్, these are the chiral drugs. This is the chloramphenicol, ethambutol. This is another Nobel Prize reaction, homogeneous catalysis. This is very 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 important. Chemistry వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సిఎస్ఆర్ క్వశ్చన్ ఇది. How it is possible? విల్కిన్సన్ catalyst అంటే tris triphenyl phosphine chlorodium. It forms homogeneous complex with water molecule, thereby reduces. Here if you observe, C double bond C is reduced without affecting powerful carbonyl aldehyde group. These are the boranes. This is another interesting Nobel Prize reaction. Sharpless asymmetric epoxidation without destroying alcohol position. Allylic alcohol epoxidized with this is the అందరూ అంటారు డ్రగ్స్ చాలా కష్టం అంటారు. మార్ఫిన్, కొడినిన్ అన్ని సేమ్ క్లాస్. సింపుల్ ఒక R1R2H ఉంటేనేమో ఈ R1R2H ఉంటేనే మార్ఫిన్, ఎసైల్ ఉంటేనేమో హెరోయిన్. ఇది R1 మిథైల్ ఉండి R2H ఉంటేనేమో కొడిన్. దీస్ ఆర్ ది డ్రగ్స్. ఎక్కువ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ అంతా దీంట్లో జరుగుతుంది. This is quinine anti-malarial drug. This is indicotin, bakelite, nylons, aspirin. This is another interesting drug. A scientist, how he faced is, వాళ్ళ అమ్మాయికి జబ్బు చేస్తే ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇక లాభం లేదు, చనిపోద్దని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం చేయలేక ఈ ప్రోటోజిల్ని ఎక్కించారు. ప్రోటోజిల్ ఏమైంది? ఇంటర్నల్ గా సల్ఫానమైడ్ గా మారింది. అతను వాళ్ళ అమ్మాయిని సేవ్ చేసుకోవడం కోసం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇట్ గేవ్ లాట్ మెనీ సల్ఫానమైడ్స్, సల్ఫాబెడిన్, సల్ఫాగాండిన్, sulfaquinines. Any heterocycle, it is hooked with sulfonamide and corresponding sulfameragine. Different, almost all heterocycles have their corresponding sulfa drugs. This is the structure of penicillin. This is beta-lactam antibiotic. Why in penicillin unna malli research enduku jarugutundi penicillin lo? Because this amide linkage, penicillinase enzyme destroys the amide linkage. That's what new masked amide penicillins are discovered now with saccharin and other molecules. You see, these are the vaccines. 1798 లో స్మాల్ పాక్స్ కి, ప్లేగ్ కి, tuberculosis ఈ ఇయర్స్ లో ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చోగలిగాం. లేకపోతే వీటిలో ఏదో ఒక డిసీజ్ తో మనం ఎక్కడో పైన ఉండేవాళ్ళం. Most of us survived because of these vaccines. అట్లానే కరోనా వ్యాక్సిన్ సేఫ్ అని నేను చెప్పను. ఎందుకంటే ఈచ్ వ్యాక్సిన్ లాంగ్ టర్మ్ స్టడీ చేసి మాత్రమే దాని సేఫ్టీ చెప్పాలి. కానీ ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రెషర్తో చనిపోతామన్న భయంతో మొత్తం అందరం తీసుకున్నాం ఆ వ్యాక్సిన్. These are the vitamins, safest molecules. These are the anti-cancer drugs, vinclystin and vinblastine. They are very important for PG students. Cinchona alkaloids.
దిస్ ది AZT. మన ఇండియన్ రీసెర్చర్ రాకముందు ఎయిడ్స్ కి ట్రీట్మెంట్ కి చాలా మామూలు వ్యక్తులకి ట్రీట్మెంట్ దొరికేది కాదు. మన డ్రగ్స్ వల్ల చీపెస్ట్ అయిపోయింది. $10,000 పెట్టి ఎవడన్నా ఇండియన్ కొనుక్కోగలరా? ఇప్పుడు మనకు $500 వచ్చేసింది అదే డ్రగ్. ఈ రెండు సిప్లా వాళ్ళు జుడివాడిను ట్రోమన్, ఈ రెండు డ్రగ్స్ రావటం వల్ల ఇప్పుడు ఎయిడ్స్ వచ్చినా బాధ లేదన్న పరిస్థితికి వచ్చింది ఇది. As our previous speaker said, these are the nanomaterials. Why nano? What is the same material when it goes to nano? Morphology is changed, property changed, and entire delivery is changed in different way. Nano decides color, crystal shape, conductivity, magnetism, melting points varies, chemical reactivity varies, light absorption varies. What is the advantage of nanomaterials, smart materials? So all these then coming to the cancer research. Now nano robots are doing surgeries. Nano robot means it will not be even visible without microscope. That is going inside body and doing all the surgery. So for cancer everybody thought that ఆ మొక్క కోసేస్తే అయిపోద్ది అనుకున్నాం. అది అవ్వట్లేదు. ఎందుకని అవ్వట్లేదు? ఇట్ ఈస్ ఇన్వేజివ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్జరీస్ ఆర్ ఇన్వేజివ్. క్యాన్సర్ కి ఆపరేషన్ చేసినా గ్యారంటీ లేదు, మళ్ళీ ఏదో ఒక రోజు ఇన్వేజన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, తిరగబెడుతుంది అంటారు మనల్ని. తర్వాత మనం ఏమనుకున్నాం, అబ్బో అది కాదులే కానీ మందులు వాడదాం అనుకున్నాం. రిపీటెడ్ యూసేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ వల్ల ఏమొచ్చింది, మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది, అది కూడా ఫెయిల్ అయింది. తర్వాత ఏమనుకున్నారు, తర్వాత రేడియేషన్ థెరపీతో ప్రాబ్లం ఏంటి, మామూలు సెల్స్ కూడా తగలబెట్టిపోతాయి. దాంతో పాటు రేడియేషన్ పెయిన్ఫుల్, అసలు ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేవాడికి తెలుస్తుంది. దాని బదులు ఒక్కోసారి పోవటమే బెటర్లే అనుకుంటారు. చూడండి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చూస్తే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఏమొచ్చింది, రేడియేషన్ థెరపీ తర్వాత థర్మల్ థెరపీ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో పెయిన్ఫుల్. తర్వాత ఏమైంది, బోరాన్ న్యూట్రాన్ క్యాప్చర్ థెరపీ వచ్చింది. This is somewhat better one, but now photodynamic therapy అంటే singlet oxygen is used. A smart material which is sent inside the body produces singlet oxygen. That singlet oxygen cures particularly mutated cells. మంచి సెల్స్ జోలికి వెళ్లకుండా సింగ్లెట్ ఆక్సిజన్ మ్యూటేటెడ్ సెల్స్ మాత్రమే క్లీన్ చేస్తుంది. See, this is one of the material which produces singlet oxygen. ఇది మేము తయారు చేసాం. ఎలా, సిలికాన్ యాప్తో సైనింగ్ తీసుకుని లిపోఫాక్టమిన్ 2000, ఇది ఉంది కదా లిపిడ్ డై, ఇది లిపోఫాక్టమిన్ 2000. when it reacts with silicon naphthalocyanine it gives lipid dye. This is lipid dye which when you put iron encapsulation అంటే you place iron inside it generates slowly singlet oxygen. Once singlet oxygen is generated, cancer will be cured. Future అన్నమాట. దాంట్లో అలాంటి రీసెర్చ్ చేయండి ఫ్యూచర్ రాబోయే కాలం. So these are my contribution for this smart material. ఇక్కడ లిపిడ్ డై, సింగ్లెట్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ చూడండి ఐరన్ క్లోరైడ్, కోబాల్ట్ క్లోరైడ్. మనిషి స్మార్ట్నెస్ కి లిమిట్ లేదు, కానీ మన లక్ష్యం సాధించాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలని తపన ఉండాలి. చూడండి, మీకు ఫెరిక్ క్లోరైడ్ తెలుసు, కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ తెలుసు. ఫెరిక్ క్లోరైడ్, కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ రెండు ఏ చిన్న ల్యాబ్లో అయినా ఉంటాయి. దాంతో హైడ్రోజన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వేసి ఐరన్ కోబాల్ట్ ని ఎలా మార్ఫాలజీ మార్చాము చూడండి. నానోమీటర్ ఇక్కడ చూడండి, ఐరన్ 30 కోబాల్ట్ 70 ఉంటే ఫ్లేక్స్ వచ్చాయి.
దాని ప్రాపర్టీ వేరు ఉంటుంది. ఐరన్ 40 కోబాల్ట్ 60 ఉంటే ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి, ఫ్లవర్ దాని ప్రాపర్టీ వేరు ఉంటుంది. మార్ఫాలజీ నుంచి ప్రాపర్టీ మారుతుంది. అదే ఐరన్ 50 కోబాల్ట్ 50 వస్తే స్పియర్స్ వచ్చాయి. ఐరన్ 60 కోబాల్ట్ 40 ఐరన్ లెవెల్ పెంచుకుంటే వెళ్ళాం, కోబాల్ట్ లెవెల్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చాం. స్టిచోమెట్రిక్ మ్యానిపులేషన్ విచ్ గేవ్ బ్యూటిఫుల్ క్యూబ్స్ వచ్చాయి. అంటే మనం తయారు చేయాలనుకున్నది స్టిచోమెట్రిక్ వేరియేషన్ తో ఎలా అయినా మార్చొచ్చు, ఎలాంటి ప్రాపర్టీ కానీ తీయచ్చు. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ కెమిక్స్. ఇక్కడ మేము చేసినట్టు ఐరన్ క్లోరైడ్ పెగ్ అంటే ఏంటి? ఆ పెగ్ కాదు, పోలీఇథిలీన్ గ్లైకాల్. పోలీఇథిలీన్ గ్లైకాల్ లో సోడా హైడ్రాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ తో జస్ట్ 80 డిగ్రీస్ దగ్గర సేమ్ మీరు ఐరన్ కోబాల్ట్ కాంబినేషన్ మార్చుకోవటమే. తర్వాత సిమిలర్ కండిషన్ we made అమ్మోనియం పెర్సల్ఫేట్ తో ఇక్కడ చూడండి, నానో స్పియర్, నానో రాడ్, నానో ట్యూబ్, నానో స్పియర్, నానో రాడ్, నానో ట్యూబ్, all are generated same procedure, just variation. These are multifunctional nanomaterials. For that we also used several natural products. Even gum acacia is exploited for this. What is the advantage of nanomaterial in agriculture? Agriculture లో క్రాప్ ఈల్డ్ పెంచాలన్నా, ప్లాంట్ గ్రోత్ పెంచాలన్నా, సాయిల్ హెల్త్ పెంచాలన్నా, డిగ్రేడెడ్ సాయిల్ కంటామినేషన్ రిమూవ్ చేయాలన్నా నానో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. These are the agriculture smart materials. నానో డయాగ్నోస్టిక్ ఉంది, నానో పెస్టిసైడ్, నానో హెర్బిసైడ్, నానో రెమిడియేషన్. లైక్ వైజ్ ఇది చూడండి, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అందరూ రైతులే కదా ఇక్కడ ఎక్కువ మంది. స్మార్ట్ మెటీరియల్ ఫంక్షనాలిటీ చూపిస్తున్నా. మనం టమాటో తెలుసు కదా అందరికి, టమాటో తెలుసు కదా, ఎర్రగా ఉంటుంది. టమాటా విత్తనం మనం నాటితే వచ్చే గ్రోత్ కి అదే టమాటా విత్తనాన్ని కార్బన్ నానో ట్యూబ్ లో పెడితే చూడండి, ఇక్కడ మామూలుగా విత్తనం పెడితే ఇలా వచ్చింది. సేమ్ పీరియడ్ లో నానో ట్యూబ్ లో పెడితే గ్రోత్ అలా ఉంది. సో ఏంటి, దిస్ ఇస్ ది స్మార్ట్నెస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? కార్బన్ సాయిల్ లోనే ఆ సాయిల్ ని నానో లెవెల్ తీసుకెళ్తే వచ్చే విత్తనం గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్. ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్, మనకి సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ రోజు వాన కావాలంటే మన దగ్గర ఏదో ఒక మెటీరియల్ ఉంటుంది. పూర్వకాలం ఋషులు ఇలా వేసేవాళ్ళు కదా, అలా మనం కూడా ఒక లైట్ వెయిట్ నానో మెటీరియల్ ని అట్మాస్ఫియర్ లో పంపుతాం. అది ఎయిర్ కంటే వెయిట్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? గాల్లోకి వెళ్తుంది. గాల్లోకి వెళ్ళాక హైగ్రోస్కోపిక్ మెటీరియల్ అయిందంటే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కండెన్స్ చేసి మీకు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా కావాలంటే అలా వర్షం కురిపించుకునే విధంగా. దీస్ ఆర్ ద స్మార్ట్. సి షేప్ ఇంజినియర్డ్ సిలికా ఆక్సైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, దీస్ ఆర్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ హైగ్రోస్కోపిక్ మెటీరియల్స్. కోర్షియల్ నానో పార్టికల్స్ అంటాం. డీటాక్సిఫికేషన్ ఆఫ్ సాయిల్, సాయిల్ లో ఉన్న పెస్టిసైడ్ ని కంటామినేషన్ తీసేయచ్చు. సాయిల్ మాయిశ్చర్, మన ఇంట్లో కూర్చుని రైతు ఇంట్లో కూర్చుని రాబోయే కాలంలో సెల్ ఫోన్ లో సెన్సార్ వాడి, స్మార్ట్ మెటీరియల్ సెన్సార్ వాడి, నా పొలంలో తేమ ఎంత ఉంది, నేను ఎప్పుడు నీళ్లు పెట్టాలి, 3 రోజులు పెట్టాలా, 4 రోజులు పెట్టాలా, సెల్ ఫోన్ లోనే బటన్ నొక్కితే అక్కడ నీళ్ళు పంపాలి. దిస్ ఇస్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ. సాయిల్ మాయిశ్చర్ సెన్సార్స్. Some of the molecules which we made, this is pure chemistry, since most of the students are there. This is the Diels-Alder reaction we made with anion chemistry. We mixed anion chemistry with Diels-Alder. We made lithium dinylate.
lithiodinolate. Indolo 2,3-phenodimethyl lithiodinolate, which reacted with the electron deficient dinophiles. ఈ 2-methyl indole 3-carbonate తీసుకుని ఈ మిథైల్ లో ఉన్న ప్రోటాన్ ని తీసాం. ఓ ప్రోటాన్ ని డీప్రోటనేట్ చేసాం. ప్రోటాన్ తీయటాన్ని ఏమంటాం మనం? డీప్రోటనేట్ చేస్తాం. డీప్రోటనేట్ చేయగానే ఇక్కడ యానియాన్ వస్తుంది. ఈ యానియాన్ డైనోలేట్ లిథియోడైనోలేట్ గా మారుతుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ మాస్కట్ అయ్యింది కదా. దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ వెరైటీ ఆఫ్ డైనోఫైల్స్ టు గెట్ కార్బజోల్స్. This is dihydrocarbazole derivative which on reflection with pyridinium tosylate in tribenzene it became complete aromatized carbazole. Acrylonitrile, when same dinolate reacted with acrylonitrile we got hydroxycarbazole derivative which underwent silica gel dehydration to give dihydrocyano, and whereas with the pyridinium tosylate when we reflux dehydrogenation, we did dehydration with the silica gel. Silica gel అంటే మనం అందరం ఏమనుకుంటాం, కాలం చేయడానికి ప్యూరిఫికేషన్ వాడతాం. బట్ సేమ్ silica gel is exploited for dehydration to get carbazole with highly functionalized cyanide ion. Cyanide advantage ఏంటి? సైనైడ్ మంచిదా చెడ్డదా? సైనైడ్ విన్నారా? పొటాషియం సైనైడ్ అని పేరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా? ఇట్ అంటే టేస్ట్ ఎలా ఉందో కూడా తెలియదు, చెప్పలేదు ఎవరు. సో అలాంటి సైనైడ్ చాలా మంచిది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్ కి. సైనైడ్, వై సైనైడ్ ఇస్ సో గుడ్ ఫర్ కెమిస్ట్? అందరు కెమిస్టులు సైనైడ్ వెనకాల పడతారు. ఎందుకని? Cyanide can be hydrolyzed to acid, it can be reduced to amine. Hydrolysis చేస్తే COOH వస్తుంది. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ చేస్తే CH2NH వస్తుంది. సో either hydrolysis or reduction. So acid again is a good handle. Acid వస్తే acid chloride చేయొచ్చు, amide చేయొచ్చు, several derivatives చేయొచ్చు. అదే amine వస్తే రింగ్ సైక్లిన్ చేయొచ్చు, రింగ్ ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, హోమోలాగస్ సిరీస్ చేయొచ్చు. Methyl vinyl ketone is used as a dinophile to get COCH3 as a functional handle. Similarly, styrene is used and dimethyl acetylene dicarboxylate is used to get completely difunctional carbomethoxy carbazole derivative. రెండు హ్యాండిల్స్, ఒక హ్యాండిలే చాలా ఎక్కువ. ఇక్కడ మనకి రెండు హ్యాండిల్స్ దొరికాయి ఫర్ ఫర్దర్ ఎక్స్పాన్షన్. దిస్ ఇస్ methyl cinnamate and nitrostyrene reaction. So that here methyl cinnamate we get COOMe as a handle. Nitrostyrene we get nitro handle which can be reduced to amino, which can be further ring expanded. These are the electron deficient dinophiles. Similar reaction with nitroketene SSS star, it gave nitro-methyl-thiocarbazole. When cyano-methyl acetate is used, we get this carbomethoxy group is knocked off and we got cyano. And the carbocycle and heterocycle together linearly fused carbocyclic fused carbazole derivatives for first time our report. Nobody else has reported this. Same reaction, SD-carbonated sodium buffer, it gave dihydrocarbazole derivatives. Nitrile group is used as a dinophile, so that instead of carbazole we got alpha, beta, gamma carbonyls. Otherwise, there is no direct synthesis for gamma carbonyls. These are the variety of gamma carbonyls. Similar attempt of cyclization yielded adduct, which with again with diene derivative. Yaza quinodimethanes are made first time. Ours is only report.
only report existing with the azaquinodimethyl, so that delta carbonyls are made. Delta carbonyls are made with good additives, so that CN is there, it can be converted to CONH2 and then acylation and then Bissell-Napler reaction. Again, another pyridine ring can be made. This is bicyclic. This is cyclic dinophiles. Cyclic dinophiles also reacted to get different carbazole fused derivatives. This is the Jenkins suction reaction. మనకి జనరల్ గా 2 మిథైల్ ఒక్కటే డైరెక్ట్ గా తయారు చేయగలం, మిగతా అన్ని డైరెక్ట్ గా తయారు చేయలేము, ఎందుకంటే కరస్పాండింగ్ కీటోన్ దొరకదు కాబట్టి. సో we made a general strategy for making 2 alkyl derivatives. Jenkins suction we made, and then జింక్ విత్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఏ ఆల్కైల్ గ్రూప్ కావాలంటే ఆ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ పెట్టుకుంటే కరస్పాండింగ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ వస్తుంది. This is again Skips-based reactions to give both sides pyridine fusion to pyrrole. Gamma 1-methyl gamma carbonyl, either this cyclization or that substitution is failed always, but we made same thing by taking 3-acetyl indole. 3-acetyl nunchi 1-methyl gamma carbonyl synthesized. These ketenes are used as a dinophiles, so that carbonyl group is there in the carbazole hydrocarbazole derivatives. 3-indole 3-acetonitrile with variety of angularly fused rings are made, and similarly 2-acetonitrile also deprotonated and reverse. ఇటు నుంచి చేస్తేనేమో యాంగులర్ ఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటుంది, అటు నుంచి చేస్తే యాంగులర్ ఫ్యూజన్ రివర్స్ సైడ్. This is indoxyl acetylestol. Indoxyl we made acetylestol by taking phenylglycine orthocarboxylic acid cyclized with potassium hydroxide, followed by carbon disulfide reaction, and then alkylation gives indoxyl acetylestol, which is a gold mine for carbazole derivatives. Cancer drugs ki idoka gold mine. Ekkada indole kavalante akkada దీన్ని వాడొచ్చు. These are the another exploitation, doubly handled, doubly functionalized reactions are made. ఎవరైనా ఒక సైడ్ రియాక్షన్ చేస్తారు, మనం ఇన్స్టిట్యూట్ గా 2 సైడ్ రియాక్షన్ చేసి చూడండి. సచ్చే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఇప్పుడప్పుడే ఎవరు తయారు చేయలేకపోవచ్చు, అవర్స్ విల్ బి ఓన్లీ సింథసిస్. సచ్చే బిగ్ మాలిక్యూల్ స్మాల్ స్ట్రాటజీ, బిగ్ మాలిక్యూల్ స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ. Again this molecule reverse. ఇందాక ఇండోల్ ఏమో 2 ఒక పక్క తిరిగి ఉన్నాయి, ఈ నైట్రోజన్ ఈ నైట్రోజన్. ఇక్కడేమో రివర్స్. This molecule also first molecule. And again you see pyridine. Earlier we did with benzene, now with pyridine diamino dicarboxylic acid we got another new heterocycle. This heterocycle is not known at all. Likewise many other heterocycles are created. See these Grignard reactions with oxobutene diethyl of indoxyl, it gave variety of substituted indoles. Methyl substituted carbomethoxymethyl substituted indole is obtained by methyl Grignard. This is allyl, methyl allyl, protyl. All 3 Grignaards are made with different number of molecules. And then indole acetonitrile, benzene acetonitrile, naphthyl acetonitrile, all are reacted in the similar way, followed by cyclization. New heterocycles are made. This instead of indole NaH, we could make phase transfer reaction. Catalyst is exploited, PTC is exploited to make alkyl, acyl, tosyl, several production groups are placed. Here, this is allyl Grignard
which gave carboxyethanol, which on boron trifluoride ethylate cyclization gave carbazole derivative, and then thiomethyl group always can be removed when you use radinickel. This is methyl allyl grignard. It gave methyl substitution at third position of carbazole, which can be deprotonated again. And this is protyl grignard. Protyl grignard gave fourth position methyl. Here third position methyl, fourth position methyl. This is acetonitrile anion. Acetonitrile anion. You see, this is another beautiful reaction, which equivalency by equivalency different products are obtained. 1:1 equivalent if you take this beta carbolin. If you take 2:1, by mistake if you take acetonitrile excess of acetonitrile generates lithium-aminoprotononitrile. That lithium-aminoprotononitrile gives delta carbolin directly. See, previous kanemo beta carbolin undi. అదే కొద్దిగా పొరపాటున ఎస్టోనైట్రైల్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది? డెల్టా కార్బోలిన్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ బ్యూటీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్. మనం సేమ్ మాలిక్యూల్స్ వాడాం, పొరపాటున క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రియాక్షన్ మారిపోతుంది. దిస్ ఇస్ గ్వాండిన్ నైట్రేట్ రియాక్షన్ విత్ ఇండాక్సిల్ ఎసెసిస్టాల్ which gives another pyrimidine ring వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. Immunopyrimidine ring. Guanidine వాడటం వల్ల immunopyrimidine ring. Otherwise it is not possible to synthesize. This is picoyl lithium reaction gave this tetrafluoroborate salts, which are high melting point, 400 above melting point. This is antipyrine anion. Antipyrine anion reaction fuses linearly. Linear fusion is proved by its NMR spectroscopy. ఇలా అయినా రావచ్చు, ఇలా అయినా రావచ్చు. యాక్చువల్గా ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అందరూ, కానీ ఇది లీనియర్లీ ఫ్యూజ్డ్ మాలిక్యూల్ వచ్చింది. ఇది ఐసాక్సిజోల్, యురాసిల్. సి ఎస్టోనైట్రైల్ anions, variety of thiophenol estoonitrile, pyrrole estoonitrile, indole estoonitrile, 3-indole estoonitrile, 2-indole estoonitrile. It gives same orthophosphoric acid reaction. It gives different heterocycles. This is a dianion generated by us. Dianion ఒక anion generate చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ మనం free అనేసి పెట్టడం వల్ల dianion is generated which underwent aromatic inhalation with variety of oxogated diester to give carbazole derivatives. This is harmine anion. Harmine, harmalan, harmalin, all those contains a free methyl group adjacent to nitrogen, which can be deprotonated and then angularly fused derivatives like reserpine analogs can be synthesized. See, difference between synthesis and synthetic strategy. This is a strategy. Synthesis అంటే ఒక రూట్ లో ఒక మాలిక్యూలే వస్తుంది. Synthetic strategy అంటే n number of molecules, variety of molecules can be generated. ఈ స్ట్రక్చర్ నే ఏమంటాం మనం? కుకుర్బిటిన్ లో ఉన్న రెండు హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఎన్నో ఉంది కార్బాక్సిల్, రేర్ అసలు. పిల్లిని ఎలికని తీసుకొచ్చి ఒకే పొలంలో పడేసినట్టు ఉంటుంది. కెన్ ఎనీబడి సింథసైజ్ దట్? చేయలేము. దీనికోసం చూస్తే అది పోతుంది, దానికోసం. బట్ సేమ్ జిట్రానిక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సింథసైజ్డ్ బై కీపింగ్ నైట్రో అండ్ కార్బోమెథాక్సీ ప్రికర్సర్స్. దిస్ ఇస్ ఈ కుకుర్బిటిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? గుమ్మడికాయ తిన్నారా? పంప్కిన్. కుకుర్బిటా ఆల్కలాయిడ్స్ చాలా మంచిది హెల్త్ కి. Here we exploited azidine, and this is one of the reaction of polyene exploitation. We have made 1,2 carbonyl transposition, 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, 1,11 కార్బonyl గ్రూప్ ని ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికైనా పంపించగలం, మిసైల్స్ పంపించినట్టు ఇక్కడ నుంచి. So this is the synthesis of, we have made vitamin A synthesis by exploiting our strategy of carbonyl transposition. Transposition అంటే ఒక చాట్ ఉన్న దాన్ని
ఇంకో చాటకి మార్చడం. దిస్ ఈజ్ ది విటమిన్ ఏ. విటమిన్ ఏ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫ్రీ రాడికల్ స్కావెంజర్. ఫ్రీ రాడికల్ స్కావెంజర్. రోజుకో విటమిన్ ఏ తీసుకుంటే యూ విల్ బి సేఫ్ ఫ్రమ్ రాడికల్ అటాక్. క్యాన్సర్, యాంటీ క్యాన్సరస్ ఈ పోలియిన్ స్ట్రక్చర్ వల్ల ఫ్రీ రాడికల్ స్కావెంజ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ an amino A, another alkaloid synthesized by carbonyl transposition. These are several reactions. ఎంత టైం ఉంది? క్లోరాల్డిహైడ్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ స్పీకర్ రాలేదు, బ్రేక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ మాలిక్యూల్స్ we synthesized by different strategies I will show. This is another interesting reaction. Amberlist catalyst. This catalyst gave us 25 publications, all high impact factor. We made rings. ఇక్కడ cyclic rings తీసుకుంటే cyclic amberlist catalyst. This is a steric ammonium nitrate reaction. Simple steric ammonium nitrate. See such a beautiful molecules. This is another amberlist catalyst reaction. Simple iodine mediated reaction. These are the macrocyclic. Biggest molecule we made. Biggest molecule. Small molecule chemistry is very tough. Big molecule very easy, you can synthesize by disconnection approach. This is the approach. COVID therapies lo we made a lots of progress. Molnupiravir synthesis idi. Favipiravir advantage ఏంటంటే pyrazine structure ఉంటుంది. pyrazine ఉంటుంది దీంట్లో. మేము ఏం చేసామంటే యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ ని యాంటీ కరోనా డ్రగ్స్ ని అన్నిటినీ కలిపి న్యూ మాలిక్యూల్ జనరేట్ చేసాం. చూపిస్తాను అది. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఈస్ ది వన్. We placed pyrazine from favipiravir, chloro from chloroquine, and then ethylene group. Most of the any virus, upcoming virus can be handled. See, we also made ikkada pyrolu, pyrazine, indole, all are fused. This is again new molecule, simple synthesis by closing dichloroderivatives. This is green chemistry. ఇది ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే మైక్రోవేవ్, అల్ట్రాసౌండ్, సన్లైట్, మెకానోకెమికల్ మిక్సింగ్. ఆల్టర్నేటివ్ సాల్వెంట్స్, ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ CSIR లో కూడా ఇంపార్టెంట్. సో సూపర్ క్రిటికల్ ఫ్లూయిడ్స్, అయానిక్ లిక్విడ్స్, వాటర్ అండ్ పోలీథిలిన్ గ్లైకాల్. మైక్రోవేవ్స్ రెండు రకాల మెకానిజమ్స్ తో పనిచేస్తాయి. ఒకటి డైపోలార్ రొటేషన్, రెండోది అయానిక్ కండక్షన్ మెకానిజం. See different mechanisms of microwave. Renewable energies, hydrothermal, wind, solar, biomass, tidal, geothermal, wave, biofuel, biogases. Geothermal is gaining up. Smart grid technology. Yeah. But ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకొని కావాలని ఫోటో తీసుకోండి ఎవరైనా. నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్మార్ట్ మెటీరియల్స్ అంటే ఇయే. వీటిలోనే చేయాలి, మీరు రీసెర్చ్ చేయాలంటే.
Thank you, one and all, for your valuable time. Is there any doubt? Thank you, sir, for the informative and insightful presentation. This is truly valuable. Now it's time to felicitate our speaker. I request all the faculty members to join here, and also special request for Sir Vishweshwar sir. I request Srinivasa sir to present the bouquet to our eminent speaker. Sir. Now I request Vishweshwar sir to honor our speaker with a shawl. I request all Madhu sir and Prasad sir to honor our speaker with a memento. Thank you, sir. Thank you very much. Let's now practice. We will now take a short tea break and gather here within 10 minutes. Exactly at 11:30. Kushwant.